Tubaniriza nnyo ku Junction. Good evening. Owulira otya era ogamba otya eyo gy'oli. Gyesinzidde okuba ng'otulaba tukwebaza. We totally appreciate you and love you for that. Welcome back from the Women's Day weekend. Muli eyo munyumirwa, you are being celebrated, appreciated. Well, tulese show, tuze. We are reminiscing on what type of woman are you? Oli mukyala ki? Oli kikula ki? Well, hopefully you don't regret on how you celebrated your Women's Day after discovering the type of woman that you are. Mugamba mutya. Tuli bulungi. Ogambye ekikula ky'omukazi ng'ogyeko ekikula ekiri physical. We're not talking about the physical. Yeah. Naye twagala okulaba mukazi kigwoli. Essaawa zino singa bagamba bbaawo nti mwawukana wa mubeere mwenna ansa kijaawo. Is he going to run for his life? Thank you, Jesus. Nga muwadde option ezo singa babuuza omwana wo. Mami wo yagala okubeera naye oba mami omulala. What would your children say? Now, even your relatives. Maybe your relatives. I'm before. Relatives. Usually it's your husband and your children. Yeah. What if I saw celebrating, then you're not supposed to celebrate. Then you've totally failed because you're a failure. Tubaniriza nnyo mukwano gyaffe abalungi. Women's Day special. You're very smart. Oh, me? Yeah. Saza emyaka? Miyitirivu. Oba ojjukira pavage yasemba luli okwogera? Mbuki? Osobola okusala wano nga munda organize za myaka. No, you guys, do not be keeping such phrases. Move on. Move on. Let's move on. I let it. Unangoizo sana wano naye nga munde. Nedda. The organ has mkanyanya. We are what we eat. Yeah, that's true. So I'm very careful with what I eat. Yeah, but I tubaniriza kintu kye bayita mukazi bagamba nti educate a woman. You've educated a nation. Yeah. Ne wabeerawo nti omwami bw'aba afiiriddwa mukyala we tasobola kubeerawo nga talina mukazi n'amwanguya n'amuleeta. Tulina ba women bosses bangi, ba CEO bangi, members of parliament bangi. Kwegamba tukijje ne ku family level twongere okukigaziya. Buli mukazi yonna gy'oli, oba oli ku mudaala gwa nnyaanya, oba otunda manda, oba olina abakyala waawa, oba oli ku LC, oba oli mu parliament, oba oli minister, oba oli mukazi, oba oli namba 2 oba namba 1. Can anyone celebrate you? Oli mukazi ki nabaki, oli musomesa kiki ennyo. And what people tend to forget is when Women's Day reaches, they demand my husband should cook for me. I want to go out. Give me presents. Your man is busy saying, I'm with a fellow man in the house. This man is demanding for things. Thank you. Yes. I think women need to go above just the man cooking for you. No musajja teyetagana kulagira nti banfumbire breakfast in bed. No. Byozookola ebbanga lyonna kimugwanidde bugwanyizi n'okugulira ekirabo olunaku olwo oba n'okutwala out oba even to make you to appreciate you and celebrate you. Abakyala abasinga obungi kye balina okumanya Pavini ne Makula. First center ya development mu nsi yonna era ya distraction. Kyova olaba nti Katonda bw'atonda omusajja webale kajjuza. Katonda bw'atonda omusajja yagenda okulanga waliwo ekibulawo. Teyali contented, yali happy, but he was never satisfied, neither was he contented. N'akuŋŋaanya ebirungo byonna ebyafikira ku mpologoma ku njovu. Oh, please. You need to calm down. Being a woman doesn't make you so special like that. My friend, it does. And God spoke good of us. Yeah, he does. We are the helpers. God loves all of us. We are the most beautiful. Even we are all created in his image, so we are all beautiful and handsome. Are you celebrated? Like when I think about Makula, you know, most cases, the celebration that I am talking about, I don't know about you people, is not coming from your opinion. I need you to put your opinion aside. And go practical. Better omuntu ali logical. Bring out the logical points that if Makula was not in the junction, that gap, olinga bonoba mukukaba wali mukufa anagamba lese dibu lya amaanyi ngolabira ddala eddibu weeriri. Those are the women that we are talking about. And the celebration, this whole cheesy and childhood celebration of breakfast in bed or buy me a present, you don't need validation in such things. Women's Day actually, your husband can always present. I'll get it any other day. Like Pavin said, will the people feel the gap?
jamu bino nti saagala ntambula ye saagala ngeri gyakola kino. Anti Sue, waliwo amaka ng'omukazi ne bw'agamba agenze mu kyalo okumala emyezi 2, no one feels the absence. Yeah. Then you're not a woman. You're not woman enough. You're not doing your roles. Nembulamu bw'omusajja are feeling anti There's a gap. There is a gap. Never relatives omusajja wala. ali lazy tasobola kwekolera. Senti abaana bo abakuza bibanda tebasobola kufumba tebasobola kukola ki. No, mami alina okubeera nga mami. Sabaana gamba kasita anti waali. You know, because why am I going exactly. They can live without you. Oba maternity leave. Do they keep disturbing you to say, give us a day, we shall give you bonus or something? Are you felt? Are you, is your gap felt? Nga toliwo nti omuntu ono nti munnange njagala live ya mwezi wano kusalt naga nti anti Sue wakiritwala ya weeks 2 oba bakugamba genda nti tukwetaaga oba baga nti genda all of a sudden ne balaba nti waliwo akulinyidde mu ki waliwo yakola n'okusinga tulina mukweraliikirire neddako waliwo yasaba liivu patange buli muntu agamba nange papa vina komodi pananga komodi papa vina komodi nga okay look at this one. Let's be serious. No, at work waliwo omuntu omu ku mulimu ogumu yagamba nze sagala funa live omulimu gwange bajja kuteekawo omuntu omani mugaze ng'omanya your liability kastomera ng'otya ku mulimu okuvawo ofune days off nti bajja teekawo omulala. Let me tell you bw'aba Pavin yali agenzeeko mu leave oba yali afunyeeko sick leave oba yali afunyeeko leave ye ya marriage afunye leave ne babeera nga banoonya omuntu atuulamu. Naliko n'abantu abali banoonya omuntu agenda okutuula mu show ya Pavin. Balemererwa ngenda kugereza ku Pavin nga tutudde nga tugamba ani agenda okutuula mu show ya Pavin. Tugamba anti Sue no kundi no atolaba Pavin ono not because that's flexible yaze n'okujja n'ansaba nedda yali ayagala osembe banange neŋŋamba nti maama nange oba olaba nsobola Pavin sorry but ngenda kigereza ku gwe because nakiraba kiriza you're celebrated obadde tokimanyi as a woman waliwo bosi atagenda tugamba as a woman anti twagala kulaga no as a woman bosi waliwo watuuka nze nakiraba nti Pavin agenda mu leave ne tufuna ekizibu ani agenda otuula mu show si lwakuba nti she's irreplaceable or special what in she any does way. she does it uniquely passionately. Yes nga tumanyi Pavin tayinza kukeera n'atakola. Pavin bw'atakola alina kubanga either mulwadde ate n'obulwadde obulina kuba because Pavin olwo yalwala nekijja mu studio ng'akaabira kumpewo nadda kumuzano Pavin ye mulwadde she was crying off air. We couldn't believe kaba twalina mu studio. You guys you need to make your bosses you need to make your bosses. No, it is Women's Day. It was Women's Day, so we are trying to celebrate you. Twagenda olaba we got someone to sit in sobola okukola but still ngera tuwulira she needs to come back wadonna akikoze nti bosi walina okuba nga awulira nti omukozi ono mwetaaga abeerewo singa Pavin okera kumakya n'ogamba I'm resigning bosi wasobola okwegayirira no okay anti Sue singa okera kumakya let's talk to the women abakola abakazi abakola singa okera kumakya n'ogamba your boss I'm resigning ajja kwegayirira asobola okwegayirira wakubuuza why are you resigning otuusa onoba omwami alwanako emigugu gy'ofulumiza n'agiza n'agijja mu bbutu n'agikomyawo n'afukamira neyeegayirira oba ogenda okukomawo nga asikari yakugamba bosi yaŋambye sikugulira okunoba n'ekyo kinene naye kiringa omwami okukola ensobi ewaka natagambako sorry omanya tukyamugasa omanya omuntu okutunira obutunulizi nesori talina gikuwa nobwokaba he will never say sorry so irrespective of the flowers that you might have received thank you on Women's Day or the breakfast in bed or whatever are you really celebrated because the celebration comes in with these nitty-gritty things that happen every day. Yali ampaddeko flowers anti Sue yali ampaddeko ekintu kati omwami we asobola okukikuwa those are things you can get from people. No, chemanyi nti ebintu basobiwa naye wabawo ekintu omulala kyatasobola wabbaawo naye bw'atuuka nga ne sorry tasobola gigamba nga gwolina okwenenya nga yakoze ensobi obanga gwolina omujjukiza nti swiri exception ekyezza n'otanyega like you're in the kitchen you say wow nasigala ku TV ng'alaba he doesn't know if you've died honey are you okay? No,
Now that's what I call a woman celebration. Celebrate me every day. Maid bwaga wowe dadize. Then something is wrong. Tukati naga obadde otya. Ati mwana w'abandi munaye bamujja mukyala ino ani akugambye nti nze siri mwana w'abandi ng'omukazi. Kwe twakusasula. Abasajja mugana kusiima busiimi. Naye wamma abakyala tuddeyo ku midaala gyaffe go ge mazima. That's true. Women's Day, what I've been dying to say this whole entire time, whether you're talking about relatives and what, when you talk about bosses, when you talk about husbands, that's your husband. And that's your life. Yeah, and that's your life. Like, what into I may not celebrate you, yet I'm your cousin or I'm your sister. Kuba sikutegera, and you don't have that that kind of impact on me. Titu meeting aku gatherings, kumanyagana, burials, baptism, nkulaba bulabi. So whether you celebrate me or not, it doesn't matter. Oshegera. Ntinze was as a Happy Women's Day. It shouldn't, but if it comes down to the small people that you actually think you impact, that you live with, see almost every day, like work with almost every day, that is a problem. It is a big one. You're a bad woman. You shouldn't be celebrated. And this celebration of one day, I want to be celebrated every other day. And the celebration isn't mumpechirabo. A pat on the back. Let me tell you, like, you just come and tell me, that is celebrating. Yeah, and you're like, that was good. That was really nice. Even a thank you. No fumbo, no mwami na gamba, fumbi yenye. Walu wapa fumba, na taku celebrating ze, munange. He has celebrated you. Kumimwa jaffe, nga abachala. Abachala tulina olulimi, nga Bible ekyogera. Nti olulimi lutonzi, lutaluwagavu ate lulusasanya okwagala. Emirundi egisinga ebintu abantu bye beetamiddwa ku bakyala abamu ebigambo byaffe. Ebigambo byaffe bikaawa, tulina ebbwa lyakamwa, akamwa kugamba kawoggana ng'omusunsa. We have verbal diarrhea. Omusunsa si biri ebikola ebikulako. Kwegamba ekintu ekikaawa ennyo, olulimi lwaffe lukaawa. Omwami n'akola ensobi n'oyogera bingi bingi. Omwana wo n'akola ensobi esuubirwa okukolebwa mu myaka egyo. Are you adding value or you are reducing value? Obadde oyogera, I was checking here the scripture of Proverbs 21:9. Better to live on a corner of the roof than share a house with a quarrelsome woman, quarrelsome wife. And most of the women are quarrelsome. I remember those days when I used to see work on Sunday. Nangama nti omukyalo ba anyiza. I'm going to paraphrase it because I don't remember. Kalinge tonde ligwa ku Bible. Yes, still the Bible. Yes, still in the Bible. Very irritating. Very irritating. Do you know it's very irritating? Ng'omusajja abava ku mulimu amanyi agenda waka naye nga mutwe eraliikirira ebigambo byagenda okusooka okufuna. Lwabeera late ajja yeeraliikirira bamala kusigala ku gate. Omanyi te pressure emutamango omusajja n'alwala basula mu garage. Ava ku muli abeera mu office kasamanya sawa za kudda waka. Bw'asanga jam n'ayagala okuba enduulu. Nga yeeraliikirira ebigambo naye nga helper. Yandibadde akomawo mangu awaka n'omulimu bwe guba gwagwawo talina ssente ng'akomawo amanyi nti alina munne akola ki amubudaabuda naye nga tebakyaliyo. I remember there's a time my dad, my father, he wrote a script, a play, like he scripts plays and stuff. Kati muguno muzanyo ng'abuuza, is your house, is it a home or just a house? Because there's a difference. There's a big difference. There's a very big difference. Like when you go home, it's home. It's homely. Yeah. It's a feeling. Despite all challenges. If it is a home, no one is even going to notice. I'm going to relax. You're going to give me what I want. But a house, again, I'm not noticing anti wansi wadugala. Obokuba neat. Tali comfortable in that house. Kayinza okubanga kasiisira nga wansi mu maalawo busa. Naye abakyala bedda Nazzikuno baawummuzanga abaami baabwe. Abakyala bedda baawummuzanga omwami w'obazza ne kakati gye tuli batono mwebali abatonotono gamba gye muli Nazzikuno gye tuli ng'omwami bambi awummula. Olaba muwummulira eyo olwa Junction ate nno olwo. But know what kind of woman you are, and I don't want to be one of these people who is judgmental of again okugambanti tochikola chino. Well, if you feel like you want to be celebrated on that particular day, I think it's okay. I'm one of those people that you want to be celebrated like that, but make sure you do not forget that celebration should be every day.
Every day should be a celebration. Even just your husband waking up out of the blue. Nagamba, you look beautiful. Akoka outfit mbadde sikamanya. That is a celebration. My sweetie Sue. Akwita Sue. Kubanze nkwita Aunt Sue. But anyway, nagamba kabelt ako kosi beba naye labe ekiwato. Amwita kachungwa. Kachungwa kanye. Kachungwa. Ne apple. Nebono mjana. Kasubira tebandabye. Bakulabye. Okay, Aunt Sue apple yange, the apple of my eye. Like nakuwana. Those are celebrations. You could look at them. I was reading somewhere, it's a fact that if your spouse calls you baby, naturally your stress is relieved. Baby tabera na stress. Exactly, and the way he calls you baby, it comes with the mind. Ebigambo bikosa your mind, and then your soul, it affects your whole body. No kadwa because of your mind. So celebrate your women every day. Ateranga ebigambo is therapy. And I think this day, over that day, a Women's Day, abakazi buli omu wali, like we said, are reflecting your responsibilities. There is that woman eyasooka okubeerawo nga tonnafumbirwa, nga wakafumbirwa obanga omusajja akyakwana. You need to be that woman. Yes. Abasinga bamudropinga endabika ne droppinga nevaawo. Then beyabeeranga nga agamba omusajja banaaba babiri. Omusajja ekyamusikiriza yes. No, like if we used to shower together back in the day and the time was there, right now you have time. Create that time. You're very irrelevant. Like look at me and look at me really. Don't I shower? No, just look at me. You know? Kuta kumugongo ebyo biba binafu. Anyway, I'm trying to avoid that word. Ekitukeyo badde ngamba waliwo abakazi ebimunga ye beyasokanga okukola era nga bawa binyumirwa nga byalinga ayagala oyinza okuba nga gwe bawa mumanyiiza omanyi tumanyiza abantu n'omusajja bwanakumanyiza olwo ebintu ebimubanga byammanyiza natandika n'omujjukiza kino tokyakikola really kati bw'okimanyiza omuntu olina okumalako nakyo wamusala enjala Obunaza kubigere buli wiki. Yeah, go back to that woman. Nenga ekikulu ebyo no yinzo bikola naye nga you failed somewhere. Be the mother kasitobanga wabeera abana abazaala. Maids have taken our places. Or before you actually be a mother, remember to still continue being a wife. It's important. Because it's easy for everyone to be a mother, but they tend to forget about their husbands when the children come in. They do. Like you, attention you and you forget the man. So the man also, chibanga, you people, but you're going to become irrelevant. You're just going to endure yourselves. Habit. I wake up, I go to work, I come back. Byalinga ayita pavin bya mama baby ebyo sikyayagala abantu babi bayite anti omusajja agenda tandika okikuyita ekyahani okuva mu kamwake because you're no longer a wife. You are a mother. You became a mother. And yet you were a wife before. Olusi wakikuyita hani ngomga baby tochimpita maaso g'abaana mpola mpola kimugobamu natandika okuyitanga mama gundi nze byesitakiriza bye bino mbu I need to train my kids amanya ga daddy wa amanya bampite oba mami oba daddy so nosanga nga no daddy ampita mami nawe no mita daddy because omwana alina kiyiga no omwana wagenda musomero nga amanyi mami ye hani it's okay amanyo jaga muyigiriza with time naye kyogamba nti stop calling me honey tombita baby notandika omuyita taata gundi ate n'ebyo abaana bayiga okwagala love bayiga that you know passion eri wakati awo nze kati wano wengambira abakazi bannange omukyala toyina kugwa lubege toyina kupefectinga area emu endala nogyerabira you have to be holistic bwe kijja ku byobuyonjo oli bulungi
ku by'ekitanda oli bulungi, ku byamaama oli bulungi, mu ffumbiro ofumba, bwe kijja ku mirimu gw'olimmo bw'ogamba nti kangende for further studies era ng'oli perfect nti boosi era nga byonna obisobola kubanga Katonda yatuwa multitasking mind byonna osobola obikwasaganya kati mmwe manyi mwonna mulonzeeyo kya kitanda abakazi balina abakozi wanje okiriza nti mu Bayibuli abakozi ewaka balina ba helpers but you have to be a supervisor tosobola kusupervise Okyali ku Junction. Because of Women's Day weekend, we are reminiscing on what type of women are we. Tovao, tukomao. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction eranga tukyagendera ddala maaso. Give us your opinion. We've talked about on why you should be celebrated. Now we are back with the types of women. We are not judging on whether you should be celebrated or not. Ekyo kiri eri abakumanyi. Abawangala naawe, abakugasa boogasa, naye on the general. Bwe tutunulako mu bika by'abakyala, ng'okijje ne ku levo ya maama, kubanga omuntu amala kufuuka mukazi oba mukyala n'alyoka afuuka maama. Eriyo ebika by'abakyala bingi. Eriyo eyazaalako ng'abaana balina gye bali n'addamu n'afumbirwa eno n'abeerabira. N'aleka eyo. alina nnyabo omulala gw'abalekedde. Alina nnyabo omulala gw'abalekedde. Nga bali wa jjajja. Awuliza omwana agenda ku graduation oba kufumbirwa oba ng'agenda kufumbirwa olwo n'alyoka ajja agaba n'eggomesi nga namu naali awo balinze oli eyo owereze oli eyo mufumbo n'omusajja akulabye ng'omaze n'okuzaala nti omusajja ne bw'aba yakugaana okulaba abaana bo oba bakisesinga nga you will be a fighter mumanyiza abasajja ne mu kkooti oba ogende ku poliisi olemereko oyagala mwana wo thank you nga kikuli bubi anti so kati kankubuulire deeti esooka ngenda kujja tutuule twogere deeti ey'okubiri nzija n'omwana wange mukulage nti bebi ontwala nina noono kwegana tontwala nze kakatyawo ngamba nti mutwale ewa kitaawe ngamba thank you era wengenda toddamu siddamu kubya simu nekyo sikunyiga naye bangi abakkiriza nti omwana amukkiriza n'amala kati myself I was 2 years stepfather wange gwe yakwanira mama wange mama wange n'amumulaga nti ono bebi wange wakumugugu era step nakkiriza era ekibebi era n'omugaati bwe omwana akaba ebiseera bye baliwa mwana akaba ku wedding night kwennyini kwe yamugambira nti kwata ekyonziira kyo okiteeke gy'okitadde ng'ate taata wange yafa nga sinnaba kuzaalibwa anti nagambye ntya luli nagamba ntya kawe nali myaka ebiri empeta anti nedda toli kimmonde kyentegeeza omukazi gwe bawasiza ne bagamba omwana ekyonziira ky'omwana omwana eyanvaamu kyenda kyange tayinza kuba let me tell you embwa ezaalambwa omwana waba kyonziira ndi kyonziira ekintu kye nagamba anti su empeta gye bayita okumpasa watadde wanaiti walusibye kubanga njijjako bwe njijjako nenjiteekawo neŋŋenda n'omwana nga bakazi ekyo bakise wali teri laavu esinga ya mwana wo omwana talina muntu mulala abakazi abamuomwana alina nyinoogu teri mwana wagenda kujja mama mulala n'amuziika nga mulamu anti bwe buzibu ekyo kye batamanyi akati oyo omukazi teetagana kubeera celebrate kye twagambye nti abaana bo tho twagambye kiri gy'oli eno kiri gy'oli gwokuja eno gakala bakumanyi but the truth is what type of woman are you? Let me tell you, the women I respect the most on earth are single mothers. I'm very honest. Let me tell you, I think single mothers are the most courageous, the most enduring human beings on earth. We are all created to be enduring. We are all created to be loving. Tubawulidde bano nti omwana muleseri there are so many abortions. Exactly. Olina akatuga oba nakasula mutoyi omusajja gwe yakalaba agenda omulekawo naye ono omwana tolina bwogenda mweyambulula mwana wo era mu ggulu Katonda ali mukubuuza naye Katonda tagenda kubuuza basajja bameka b'oyagaddeko ajja kubuuza abaana bange ono lubuto lwe wajjamu wano n'ono omwana gwe watuga wano n'ono gwe waziika nga mulamu olw'omusajja lwaki wakikola ekintu ekifaanana bwe kityo nolwekyo abakyala bategere nti they are the center of this world without them
not much can move. Like Pavin said, being a single mother in China, it's not a curse. It's not a curse. To be a single parent. Celebrate it, yes. Exactly. And the mere fact that probably you didn't choose it is what makes it the most beautiful thing. Because you entered this relationship thinking it's going to last. It's going to work out. Because no one wants to go, but no one is going to go of Kanzale and Veyo. And the one who decides to keep their children, to nurture for them, to look after them. I don't care. I don't care if the kids have made it to school, if you tried and you made it your priority. Let me tell you, I was listening to someone on radio sometime, Nagamba, women are born multitaskers, yes. But if a woman decided to concentrate on a project, you haven't seen someone shine. They do it with their whole of nkute felani wange. Now this is it. Of I've gotten my children and this is it. Like the woman is going to do her best. Agena kubulirira, agena kuranirira, agena kusabira. Now me, that's the type of woman that I actually respect. I'm not saying buli wasanga single mother mwe akamuli or whatever. But they should. But for me, as for me, I respect and I bow down for single like mothers. Like you said, nze chendowooza nti bw'omusanga ng'omumanyi n'oba batomwadde kimuli mwebaza omwana ne babasuuwo abaana abo abamu bayonooneka nga mami love gyabawadde because mami agezaako abalansinge being the dad the mom ate tayagala mwana misinge daddy so gyasanga mu process eyo omwana amwononekako then bw'aba agezezzaako nnyo society egenda kumwononera omwana. So like you said, I think single mothers jebali omuntu bw'omusanga even a thank you is enough. It is good enough. Nebwa kusomero nebwa bawa bw'omusanga webale kulabirira bana. It's not easy kubanga omusajja olaba abeerawo n'omukazi n'adduka. Even if it's easy, just tell them it's a good job you're doing. Yeah. Not everyone can. Yes, you know, most times you look at people and you judge them. No, I think even the single no one mothers chooses that. They were widows. Omukazi nga yafiirwa bbaawe n'asigala n'abaana oyo mutwala okuba single mother. Well, you're talking about celebration, but the celebration I would want for the single mothers is get yourself a man, get yourself a lover. I don't care how young your children are. Be happy. Get someone to make you happy. Get someone to send you that text. How are you beautiful? Haven't you remember you're going to beam, you're going to smile. Pastor Cyrus Reajonchi yatugamba mwe mulabirira abasajja mwani abalabirira. That's true. Single mother obudde bonna buli ku mwana funayo omuntu afuna obudde nga bubwo naawe. And what single mothers don't realize is the time is going to come, the kids are going to grow up, they're going to be grown. Because you've concentrated on them, you're going to end up lonely. That is what they forget. And by the time you realize you're lonely, that means your kids are 25 and above. Ready to start their own families. It's not bad for you to try and move on. It's not bad for you to try and fall in love again. And whether you are being heartbroken again, that's life. Everyone has been heartbroken, apart from me. But everyone has. No funa tata tugende mu topic ya single mother. Eyo nkubanga nina issues zange endala nnyo. Nange ate ne yeegomba omwana ng'akuze. Lwaki okwana sedubuto? Funa. Ate omufuna omanyi nti kinajja. Anti so funa omusajja akulabirire, akwagale, akunyeko ku bubere. Ofune ku muntu agamba you look beautiful, you're smart. Yesu ye mwami wange, bagenda kula. Yesu ye mwami wange. Toyonona nawe binzikiriza yaffe. Yesu, by the way, Yesu yagamba mwami wa, yagamba bannamwandu. Si gwali single. Yagamba bannamwandu, oli namwandu. But did you know what people do these days when their husbands leave them? They say they are dead. Ngamubikira ddala. Nganze ndi namwandu. King Fad agenda ono college test cho fe tuli bannamwandu batulekale kadda omusajja avuga taxi naye wachamanyi kikinzo okulondola yeyo ne pastor yatugamba abasajja abatalabira abaana babalala babanga gomanyi. Then waliwo abaana abawala because we looking at women waliwo abaana abawala ng'ewaka waali mu nnyumba ng'oyinza okugamba ye maama w'ennyumba doesn't respect the parents essaawa zaagala zaakomayo waka ne waliwo amateeka kyayagala kyakola nti omuzadde kasita atuko okugamba oyo bw'atyo oyo namuta nzimba njiraba kaasi namuvaako oyo namuvaako ekyo kikolimo true oyo
ajja genda akomewo era abakazi abamu ekibasumbuwa byebyo abakyala abamu they go through what they are going through the ogenda owulira omuzadde nga oyo alina kyalibeera mu nsi eno kasita naye mukazi alizaala maama wo aba ebyo ebigambo byakwogerera genda ofukamire omwetonde tegeera nti ebikusumbuwa netonderako mami wange byebyo No. Let me keep quiet. But I was young the time I did it. No, you're going to think I'm mad. I was young. Naye abana abawala kasita mama wo abeeranga unless if you know mami wo yensonga nja kugereza mami wange tayinza kuŋŋamba genda mu ssabo neŋŋaana then because how does your mother tell you to now what is that? That's not your mother. No, but bakyogera ate oluusi mu mwoyo mulungi teri mwoyo mulungi kugamba nti now what is amani wakyogerera teri mwoyo mulungi agamba ojja kutegeera kutegeera ng'omaze kuzaala TV mawulire omukazi ng'abaana be bamugoba mu nnyumba ye mama tata bwe yafa nga bamugamba abaviira ebintu byabwe maama we omukazi n'agamba kasita baana bawala bagenda zaala bagenda fumbirwa bagenda zaala kyategeeza akikoze anti akikolimye akyongedde bulumi n'agamba abaana kye baba bakoze wali owiddeko mu n'agamba nti bw'onoozaala ojja tegeera obulumi bamaama bwe bayitamu its the same oyo aba takolimidde abagamba bw'onoozaala ojja tegeera obulumi bwa maama abaana abasinga bawala bagamba batandika otegeera bamama abwe ng'amaze okuzaala kati jjukira Pavini kyosiga kyokungula maama ono aba teyakolimira bati butereevu katonda agenda mulwanirira kubanga ekiragiro ekyokuna yes honor your parents obulamu bubeere bungi. Let me just say something. Honoring is okay and I believe in it. Oshegera honoring your parents is good. Era when you honor your parents obeera n'obulamu buwanvu according to the Bible you're going to be blessed and everything. But ng'omuzadde manage your anger. I'm talking from like personal experience. I've heard of people like relatives nga obuzibu bwalina bwava ku maama we because yes as you've said amaziga ga maama wo gagenda kulondola ebintu byayogera it's going to be a curse. So as a parent let me tell you the parent I would celebrate for Women's Day is one who would control the anger. Kubanga gwokimanyi ng'omuzadde nga bwe bagamba nti eriiso ly'omukulu you know kyoyogera kigenda tuuka ku mwana wo you know that olulimi lwo lugenda mukasinga. Is that what you truly want for your child? I'm not provoking. Probably it's still maybe it's adolescence. Maybe it's adolescence. Lwaki onvaako n'ogamba nti oyo bw'atyo you are a bad woman. Let me tell you something. You shouldn't be celebrated. You are a bad mother. Ekintu kye bayita maama oba taata teyeetaaga nakukasinga katonda okubonereza kyokoze anti kati lwaki okigattamu ebigambo lwaki ogattamu ebigambo actually the one I respect is the one who's going to keep it to themselves. But God has had it. Exactly. God has had it. Ate your controlled anger. The one I do not respect and I think is very very mean. Yogera ebigambo. We've had so many people testifying about this. So I do not want you to stand with these people because it's mean. Baberanga ba witnesses bagante ochiraba ebigambo nebigenda nga bikulondola. Do you believe omwana oyo yayisa bubi muzadde we bannange but do you believe that waliwo bye tukola mu buto nze okimanyi bankubangako emigo kulangira kati just imagine mama wange singa yangamba nti kale genda obeere bw'otyo nawe bali kulangira. You for what's that? No, Pavin. That's a bad woman. Shouldn't be celebrated. Wakyusa nodda ku mulamwa. That's what a mother should do. Sisigama nti ntambudde nduddeyo ogambe oyo bw'atyo. Pavin buli we tutambulira people have cast us. Naye waliwo cast ezitakwata. Ne Katonda ng'eyo cast tegenda kukwata. Mukimanyi ekintu ky'omuzadde kirala. Pavin waliwo omuzadde agenda okukasinga nga ne Katonda talina kyagenda kukola. N'omusumba n'akasinga nga talina kyagenda kukola. Omuzadde bw'agamba Pavin genda otte antisono ogaana ne bw'akasinga tekwata. Omuzadde bw'agamba tugende tusamire n'akasinga omuzadde bw'asirika n'atagamba kintu Katonda sira kitwala. Kati gamba omuzadde nti abazadde mulekerawo okwogerera abaana ebigambo ebibi nga sikaasi. Waliwo abazadde aboogerera abaana ebigambo malaaya eno. You're trying to understand. Let me put it in a different perspective. You're the crown holder. When you're the crown holder, be it a king, be it a boss, be it a breadwinner, imagine you're the breadwinner of your family, the crown holder. Nogende waka, sente olina, bachimanyi olina. Nogende waka no bagamba, you know what, I cannot do this because this and this and that. Tochikoze kuba toyagala.
And when you're the crown holder, no one ever understands what happens behind that crown or how heavy it is. True. What you have to go through to endure to carry that crown. Kakati obagami nti kino sigenda kuchikola because I cannot no one yes that they consider vague. You've had people curse. I'm just using a different scenario. Kuba kino ndoza mu kiganye kya adolescence that I can innocently make a mistake that will piss off my parents. Nti ebyo abusiru ndi mukuwa innocently nayogera ekya oba mu adolescence. I've seen kids like even a baby because my son akoze ensobi nyingi. But a repentant child usually goes back to the parent. I'm going, Mommy, I'm sorry, I did that. Nedda waliwo obuto you don't realize. Waliwo innocence y'emyaka Katonda gy'alabanga good and evil tobyawula. True. No. As we conclude this, primary and secondary, it's not the topic we are talking about. I need, I'm concluding this. I need parents, as my part, as me, I need parents to forever give chances to their children. And to forgive. Kuba omwana aba mwana wo forever. Sonyiwa. That's the parent I will what? I will celebrate. Omuzadde anyiga notuuka ku chance etasonyiwa. To me, you're not a mother and you shouldn't be celebrated. Ate notuuka ku chance kussa eritasonyiwa abaana ababa abakuvuddemu. Waliwo abazadde ababi nga omwana mulungi naye ng'omuzadde oba ye yakola ati avuma abaana be kuva kwa stooka paka kwasembayo ebizibu bye byonna byalina oba basajja disappointment nasiteeka ku baana nakuyita malaya nakola ki eyo kasi gye gamba tegenda kukwata oluusi n'asosola n'alondobayo abaana nze wenjagala babeerere very careful. You know that thing of when you keep hearing something oli malaya don't take it woba oli mwana muwala ky'oba okola you cannot not take it. I've told you you cannot not take it. We've had testimonies nti ze bankulaba ndangira kino and this is what I became. Okay, kyenjagala ogamba kyewekyawa naye abaana abawala kyenyiza ogamba adolescence esobola okujja naye waliwo bangi abayiseemu ne batayisa bubi bazadde baabwe so togamba because of adolescence bansonyiwe what I know tugenda kubanga bola government bwenzita omuntu Pavin right now no kyenjagala olaga nti bwenzita kangeze nse relative wo Pavin osobola okunsonyiwa because of your faith nogamba nze musonyiwe naye government erina amateeka agagenda okunsiba wadde wansonyiwa now that is God omwana omuzadde agenda agamba nkusonyiye but God yagamba you do this there are repercussions katonda agenda sigala bakyekibonezo ogenda kifuna now don't get because the God I know is a forgiving God. Omwana afeesiye God's wrath naye bw'obanga tosabye ekisonyiwo mu bazadde bo kati ye omuzadde bw'omusaba ekisonyiwo make sure you go back to God to ask for forgiveness. You've concluded it. Let's move on. Otherwise, just Nabagambie exactly tuli kuva ku topic endala. Nabagambie we say the type of woman you are is up to you and whoever celebrates you. So you're going to celebrate the unforgiving mother. Me, I will not. Tuwagambie, it's up to you. Secho? Now, katuogere kuba na abachala. Celebrating omwana omuwala ali ewaka, honoring parents, Yeah, it's good to honor your parents, but it's also okay to make mistakes as you grow up. Yeah, of course, it's very okay. Yeah. It's acceptable. And for parents to realize that it's a mistake. But the thing is, there's a mistake that is intended. Anyway, what do you mean? It can't be a mistake then. Omwana emyaka 28 n'akutunda. Tuongereyo maaso 5 more minutes. Kakati nkoze ensobi 5 more minutes. Nkoze ensobi because of adolescence. I feel beautiful. Why are you saying adolescence? No, okay, you people. What I need you to understand is what I need that. Chemuganyo kutegera kiri bwe kiti. Nti there are stages in life. Yes. That's why makula bobanga we pretending so kubeera all high and holy. There is what they call midlife crisis. Nti ogenda kutuuka oyagala obinone katika ngameze Pavin sabi missinga nabikola newagudde nvudde waka mpangisiza mfunye n'olubuto. I did it intentionally wangana wakaba nokaba. I did it intentionally. But bwali buto. Okay, munganya adolescence. Yali puppy love. It was stupidity. Mami, oganye, really? I've come back home and you've refused? That's the mother I'm talking about. You people think about it. I did it intentionally. Yes, I moved out. Prodigal son. Let me be the... Yes, it's true. Naye, njagala n'omwana akkirize nti omuzadde alina kyayita maaso kamweko time. Ali disappointed, ali hurt.
ngenze nzadde mwana okyali ku time as a parent sagala buli anajja n'olubuto nga ngamba oh baby come I love you so much. That's not what I say. No, just what I'm saying nti omuzadde ono wadde alina okusonyiwa omwana njagala understanding exactly. You give and them that's not what I said. I didn't say nti buli aza ate n'abaana abeezaaza nabo tujja bakuba bukuba emiggo oba ffe tetwalinda. What I'm saying is if the child comes back realizing as a mother kasita realizing that their mistake kuŋŋaanya kubanga gwe bw'ona omuvaamu addewa tewali mulala agenda muvaamu. Moving on to the types of women. Abakyala ebika by'abakyala njagala okwogera ku Namagwatala nakifanjagala nabigundi nakamwantete eŋŋambo abakyafu abatanaaba mwenna abalenga mwenna kulengawo mwenna kati kankubuulire waliwo abakyala nga malaaya. I'm so sorry. Yekolera jabi bagamba nti twekolera jange. Omukyala nga oli malaaya. What I can tell you right now, you can be that woman abalala bwe balinga bonogamba be a woman atetunda. Naye omukyala yenna yayingira mu prostitution. Abaana be bakusindiikiriza. Because they are women who do it. I don't celebrate no, there's some people who are naturally so horny. You celebrate the woman, I celebrate but you don't celebrate you're the struggling, act. You're trying so hard okulabirira abaana bo. Kati kyenkusaba nga omulimu gwo gw'amalaya okyagulimu. Noonya omulimu omulala osobola okubeera you don't lose yourself for these kids. Yes, abaana bano we bakoleredde we celebrate you, thank you so much. N'otandika n'okwetunda. Now abaana obawadde kiba ate gwe. You're going to lose yourself because of the kids. So, ogenda kufa. Olekewo n'abaana. Okyali Junction. Twogera ku types of women. And the women that should be or could be celebrated. Tovao. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction era nga tukyagendera ddala maaso. Do not forget about our Facebook page. That is the Junction Soul Television. Twogera ku bakyala. The women. Nabadde nabagamba bali abakyala mwabanzieko mangu but nakamwetete nabakatola whatever ng'omanyi agayisa go nenneeyisayo n'obukyafu bwo obuvumi bwo obulogo bwosiba ku muzigo oba toliiwo abantu balina emirembe n'ogenda ne ku church naawe osuubira bakuwa akamuli ku lunaku lw'abakyala bakuwe ne breakfast bakutwale bakunaaze oli awo wazimba gatala wagubaguba olineko buli bwamu oyagala bakunaaze. Anti lwaki ozaako abantu emirembe ku mizigo? Ate abamu babeera n'abalandiro mu baketi n'oyo omusolo mu busubi ye gwayomba gwe mukyafu toyitojoza dwovayo wenna n'oleta weerowozeeko before you want to be celebrated what type of woman are you? kweganga oli muntu enkoko z'abanno bwe ziyingira ewuwo zirya oluusi olina musomesa naye nga nina ebintu bye nasabanga Katonda oli musawo nansi. I thank God saakulira mu muzigo. Ekyokubiri nempangisaako as a girl nenjikoowa nga nina banneyiba amanya emizigo gino egiri hava 6,000 student awo osula ng'omukazi waliwo omukazi ng'akana kaneyiba akakuba omanyi know how kids play n'ajja n'akola opupu ng'oli omukazi afuluma ennyumba ye ng'amaze okwekolako n'atula kabalaza mama we bw'anajja ajja muyolawo biri mu maaso ge ga nnyumba ye gwe n'overina nga yali alina abaana nga talina ng'alina kati ng'olwokwata ekipapula n'ayolawo nagisi kubanga ani aswala landiroodi bwajja oba abagenyi bwe bajja abagenyi be basanga omuwumbo mu maaso. Omukazi atasobola kulabirira mwana wa munne tasobola kulabirira n'ababe kayingira omusajja akayingiza nga kabula abaana b'ennaku zino akana musajja mulamba kasomero kalimu uniform oza abaana b'ennaku zino owo omanyi otya banaye kye bamukola. Exactly. Mama kaba kuyita olugambo kaba kuyita lemesa naye balemesa do your part. For even the children that are not yours. It's called empathy. It is important. Omwana bw'atyo n'omuleka n'omanya nti omwana ono bamusobyako n'osirika. Bannange tusiime ku bakazi ba-step parents abatulugunya abantu abakazi ba security guards n'aleka okuzaala amanyi talina kuzaala nnyo naye n'asula ebweru ng'akuuma
nosanga abasirikale tolina kuzaala nnyo nnyabo okimanyi bw'oba oyingira amagye basooka kubuuza oba olina omwana obeerenga buli saawa weerabikira wali akana ate kolina okudema nti omwana yalwadde sigenda kukola ebyo tubikola wano ku salt tozaala nnyo abakazi abo they are heroes bananga abakyala women they need to be celebrated abavuzi ba boda abakazi abasula mu butale abatambulira ku loole batikula amatooke lumonde biki bakondakita waliwo abakazi abatukutuku ennaku zino abatukutuku bambi naye bannanga abasajja bakozesezza abakazi emirimu mingi munnange gye tutandikoze abakazi katonda yatonda nga tulina kubeera webatulabirira yes tulina okukola nitugenda tunoonya ku ssente you're not special. You're not special. We are special. What people need to realize is do what you have to do. We have to be pampered. Do what you have to do as long as it's not prostitution. As long as it doesn't harm you and as long as it doesn't harm other people. Kubanga but we celebrate them because they are looked at as jobs for men. And they are not minding what society is thinking, but they are doing what they have to do to survive and to fend for their children or their families or whatever. Or someone ogenze Abu Dhabi, ogenze Dubai, Addis Ababa, Canada States. Who cares about the man? I do. abakyala abakola ebikyamu nga beekwasa nti akikola lwa kulabirira abaana eyo ensigo si nnungi n'ogenda ku mulimu nobba n'olyenguzi ogenza okoze obwaneekolera jange obwamalaaya abaana balabira ku ggwe nze nina omukazi gwe mmanyi nga mutabani we yamuweerera through that bwamalaaya naye omanyi nti omwana yatuuka kampasi n'agenda n'amulamuza kyenvudde gamba nti abasajja omukazi yagwa eri n'azirika agenda okwetegereza ng'ali bwereere bw'ati agenda okwetegereza nga katabanike yembeera eyo bagiyita occupational hazard ebizibu byosanga ku mulimu bwe gabeera atandise okusikira omulimu oba oliawo ogwamama tulowooze ku bikyamu bye tukola nga tebirina mulamwa era nga tebisobola kutuleetera bantu kutuselebratinga era nga abaana baffe bibateeka mu kkubo eritali ttuufu kubanga kintu kye bayita maama abaana baagala nnyo okutufaanana omukyala ng'oli breadwinner tukyuseemu I think I would celebrate that woman waliwo abakyala nga bambi obufumbo bwe abukutte bulungi nga n'omwami waali omwami olusi takola oba yafiirwa omulimu oba yafuna injury y'onemulemesa okukola oba nga kyejo ali mu sports betting nga tafaayo mwe natuuka gye bali abo bangi my mama was really hard working daddy wange yalwalako ne bamugamba alikirawo okukola n'ava ku mulimu for over I think yatuuka okufa nga takyakola but my mom would go every day kati ng'emiggo mugiwulira kuva wa daddy emiggo nga mami waffe sente zaleeta azwa my dad yagula ebintu byewakaso naye daddy wange teyakubanga mami wange which is very good era mami wange daddy wange yawa mami se yamuwa yatuyita nagamba fizo zino daddy sente azijjawa bannange daddy takola naye atulabirira abakyala abakola abagumidde mu bufumbo ng'ogusajja gukukuba east right and center. What do you mean you're being celebrated? You are used to ne gukurepinga oli musiru we are celebrating you women n'otaleka baana n'otoba nabo n'obonaabona n'osigala ogusajja ogwo n'ogugumira wadde gukwanye nkucelebratinga naye nkugamba ekintu kimu nkyabagamba mmalayo njagala otegeere ky'oyagala ne ky'oli ove ku mudaala gw'oliko bwe kiba nga y'ensonga yokka ey'okuyamba ng'oli mulamu kaleete naawe ekikulu kiri bwe kiti naye bambi gyebaliamaanyi naye ate tubagambe ekikulu mwagala nnyo okwewolereza you're the people who read the Bible in a way it works for you not in the way it was written anti Suwana atugambye bulungi nti bw'obeera ng'olina ky'okola nga kikunyigiriza tochikola era we're not celebrating it. Let me tell you, if you're being beaten, tetwagala okutumalirayo
Don't celebrate them. We are not celebrating them for their stupidity. That is not stupidity. It is. Women have reasons why they are still in such marriages. Is nonsense. They have reasons why they are still there. It's stupidity. There's no reason. Your life comes first because when you die, Uganda yafunda. Ayanya mu 2019. Nga yeteekateeka. Mbonade neteekateeka. That's nonsense. You're not celebrated. We don't know you. Kakati mwagala bakazi bwe batyo bakole ki? Ano balagewa. Anyway, agenda ku street. Genda ku street wabike umbrella. Agenda nabo. Wabatayina busobozi. Yes. I don't celebrate that woman. No, it's okay. Njagala omukazi avaawo n'abaana be agenda atobe yonna ogenda ku street ate otwalewo abaana. Abaana baleke ogende bwezime bulungi nnyo okukima abaana bo. Omusajja omudduse omutidde kyokka ensolo gy'odduse gy'otidde gy'olese abaana bo ajja baleetera step mother batugubulenvaawo no nkugambye bw'ovaawo ewakaawo genda otandika obulamu establishinga yourself ojja genda okujjanga bafudde nga tubaziika genda oloope ku poliisi. Now you're going to die. No, Auntie Sobia arwanyisa mbu ogenda vaawo baleete step mother. He's gonna kill you. And he's bringing the stepmother as well. Irrespective, no. Nkusaba oyige kino. Never take God's place in your children's lives. Akatonda ajja balabirira ye yabakuwa ajja bakuza nga bali omusajja oyo ajja mutamujewo balekeyo. You're not their God. They can survive without you. You're not God. Katonda gambye obulamu bw'obeera omulamu abaana bajja balamu bw'ofa bagenda yita step mother bakyala muleme kuleka baana balekeyo bwe bakikutaasa. Abantu basaddaasa abaana ng'oleka abaana b'emabega. Celebrate your wife. Celebrate your mother. Celebrate your sister, celebrate your co-worker, but are you worthy being celebrated? We're talking about the types of women and the celebration that happened over the weekend. Tubagala nnyo. Till next time, bye-bye.